Welcome to the land of eternal beauty, where the mountains whisper ancient tales and the rivers carve paths through timeless valleys. This is a place that feels untouched by time, where nature reigns supreme and every corner is a painting brought to life. This is a place where heaven and earth meet, where simplicity meets grandeur, and where every moment leaves you in awe. Now, my dear travelers, let me welcome you to this part of India. Welcome to Spiti! And this is just a trailer. Stay with me as we unravel the mysteries and marvels of this enchanting valley. গুড মর্নিং ফ্রম কাজা। তো ফাইনালি আজকে যাচ্ছি আমরা কল্পা। আমাদের ট্রিপ অলমোস্ট শেষ, যদিও কাজাতে আমরা তেমন কোনো সাইট সিন করতে পারলাম না কারণ রোড ক্লোজার ছিল আর এত স্নোফল হয়েছে। আমরা ফার্স্ট ব্যাচ যারা এত স্নোফল পেয়েছি কনস্ট্যান্ট, বাট দ্য ভিউজ উই স আর টোটালি ইনসেন। যদিও লাংসা হিকিম কমিক মেন স্পটগুলো আমরা যেতে পারলাম না, বাট আমার কোনো রিগ্রেট নেই তাতে, কারণ যেই ভিউটা দেখে নিয়েছি তারপরে আর কিছু বলারই নেই। বাট আজকে কিন্তু একদম কড়া রোদ্দুর আর পুরো ক্লিয়ার ব্লু স্কাই, একটা ক্লাউডের এইটুকুও দেখা যাচ্ছে না। ইনফ্যাক্ট আজকে টেম্পারেচারও কিন্তু খুব লো, যদিও রোদ উঠেছে বাট টেম্পারেচার আজকে -23°C আর রাতে তো -30 মতো দেখাচ্ছে। স্নোফল হলে টেম্পারেচারটা কিন্তু বেড়ে যায়, আর যদি ড্রাই হয়ে যায় তাহলে অনেক কমে যায় টেম্পারেচার। আমরা খুব লাকি যে আমরা এত সুন্দর উইন্টার স্পিটি এক্সপিরিয়েন্স করলাম। বাট আমরা আজকে কল্পা যাব, কল্পার অনেক লম্বা রাস্তা, আর ইন বিটুইন আমরা নাকো লেকও কভার করব। নাকো লেক যদিও এখন ফ্রোজেন, তাই স্টে টিউন আর ডু নট ফরগেট টু লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার। নোটিফিকেশন বেলটাও অন করে দিও যাতে ট্রাভেল আপডেটস মিস না হয়। আর হ্যাঁ, দেখা হচ্ছে অন দ্য ওয়ে টু কল্পা। It was time to finally bid goodbye to Kaza and start our journey towards Nako Lake and finally to Kalpa. The distance to Nako Lake is about 111 kilometers from Kaza village, and hope you remember what we faced while coming to Tabo from Raksham. And yeah, we crossed Nako as well. If you haven't seen the video, do check it out. It was one hell of an adventurous journey. But this day, it was sunny. After 4 days of constant snowfall, finally we got to see the glimpse of sun. The landscape was glowing with pristine snow all around. It looked beautiful. While coming, mostly we crossed these places after the sun was down, and the journey became so thrilling. But while going back, we realized it was so easy to drive here. Nature is definitely so unpredictable. We thoroughly enjoyed our journey, and we had to stop to soak in the views. Again, the journey towards Nako continued. The landscape started to change, and the snow had already melted by then. This was one of the most beautiful journeys we have ever considered. One side it was rugged mountains, and other side the mountains were glistening in snow. As we continued our journey, the Spiti River was flowing alongside.
its icy blue water mesmerized us. After driving for some time, we took a break and it was time to eat something. We had to order some hot jalebi and a cup of tea. In this weather, it was such a relief. Although the whole journey was not as smooth as you see. We also faced some bad road situation while going back, and this was because of the snowstorm and landslide. And finally, we reached Nako, had some delicious momo, Made it. and started walking So towards the Nako Lake. now we're going towards the Nako Lake. We just crossed the Nako village, entirely small lanes. We could just smell what a village smells like over here. You can only smell cow dungs. Nothing. That's the route. That's the roots we come from. So we can't forget that. We just found a white pony. There's a beautiful sunset happening beyond that place, which we can see, but it's far off. And we can see a lot of cows here. Oh my god. And Devashmita is scared because the pony was just coming towards her, but it didn't hit her. I think the pony was scared from her. We were given wrong information. So here's the Nako Lake, entirely frozen to the core, and there's bits of snow, and it's on the 12,500 feet, It's 11,500 11,500 feet above sea level. You see the cow. And yes, we can see people already walking above the lake. This is what. ফাইনালি আমরা ট্রেক করে চলে এসেছি নাকো লেক 11,500 ফিট হাইটে আর পুরো ফ্রোজেন লেক কিছু টাইম আগে যখন স্নোফল হয়নি এটা পুরো ক্রিস্টাল আইস হয়েছিল জমেছিল এর ওপরে লোকজন স্কেটিং পর্যন্ত করছিল বাট এখন তো এর ওপরে স্নোয়ের লেয়ার হয়ে গেছে বাট সানসেট হচ্ছে তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব সুন্দর লাগছে পুরো সানের রেসটা পাহাড়ের মধ্যে পড়ছে আর ট্রেকটা 10 মিনিটের মতো গরুর খাটাল ফাটালে দিয়ে ভেতর দিয়ে পুরো ভিলেজের মধ্যে দিয়ে হাঁটা বাট ওয়ার্থ কামিং মানে এক্সপিরিয়েন্সটা অসাধারণ উইন্টার্স এলে খুব মজা হবে তো এসে গেছি বাট এখানে যদি নিঃশ্বাসের একটু প্রবলেম হতে পারে তোমাদের কর্পূর হাতে রেখো আমাদের তো এতদিন ধরে এসে এসে অ্যাক্লিমেটাইজ হয়ে গেছে তাই খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না বাট যদি তোমাদের মনে হয় হাতের সামনে একটু কর্পূর রেখে দিও যাতে নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় শুকতে শুকতে আসতে পারো কারণ হাঁটাটা অনেকটাই মানে বলবো না যে অনেক হাঁটা বাট একটু ডিফিকাল্ট ট্র্যাক আর স্নো পড়ে থাকলে তো একটু অসুবিধা হবেই Nako Lake felt like a fairy tale. The lake was completely frozen with snowy peaks as its backdrop. It felt surreal. We loved and enjoyed our moments there. Although we had to cross a little bit of difficult paths and villages, but it made us realize how locals survive here. The life is not as dreamy as these landscapes I'm are. just loving it and the point is only today মানে আজকে only যে আমরা ক্লিয়ার ওয়েদার পেলাম তাই খুব মজা এলো বাট খুব কষ্ট হচ্ছে যে আমাদের স্পিটি ট্রিপ শেষ হয়ে যাচ্ছে ফিরে যাচ্ছি আমি সো স্যাড অ্যাবাউট So there's a great saying that when you have to reach somewhere, you have to leave a place. So Spiti, we shall come back again. মিস করে যাচ্ছি তার মানে আমরা আবার আসছি Absolutely. But with this difficult life, they carry a smile on their faces, and this makes Spiti Valley more wonderful. Finally, we bid goodbye to Nako and reached Kalpa. This was our homestay, which was managed by Bengalis. We felt like home here, and there is a balcony for the beautiful views of Kinnaur Kailash. Although it was quite dark when we reached, so we grabbed our dinner and waited for the next day to take the views in. बंगाली आज मैंने देखा नहीं फर्स्ट एक देखा तब मैंने एक बताया
उसके बाद सेकंड हाफ मिले, बहुत अच्छा लगा। आपको देख के 10 और आएंगे। थैंक अच्छी यू, बात है। थैंक यू, थैंक यू। मालिक को बोला उसको वहाँ से भेज देना। 50 और जरूर जरूर। अवार्ड देगा ओवरनाइट। কেমন লাগছে? এখানে আমরা মরে যাচ্ছি ঠান্ডায়। হ্যাঁ, আমরা -24 ছিলাম কাজায়, আর এখানে -10 মানে কলপাতে। আমি মানে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আমরা আজকে ভোডকা খেয়েছি, ওয়াইন খেয়েছি, তারপর রাম খেয়েছি। তিনটের ককটেল করে কিচ্ছু হয়নি ঠান্ডায়। মানে লাস্টে হিটার ভাড়া করেছি 400 টাকা দিয়ে, মরে যাওয়ার মতো ঠান্ডা হয়। এইরকম ঠান্ডা আমি লাইফে দেখিনি। তোমরা যদি এরকম কিছু এক্সপিরিয়েন্স করে থাকো আমাদের জানিও। আমরা উইন্টারে অনেকবার অনেক জায়গায় এসেছি বরফের মধ্যে, বাট এইরকম ঠান্ডা মানে সবাই কাঁপছে পাগলের মতো। The next morning, we woke up to the most beautiful views of the Kinnaur Kailash. The mountain range was glowing in pure white. We couldn't take our eyes off. This village was something else. It felt pure. The apple orchards, even in its winter slumber, added a charm to this landscape. And this place is so peaceful and quiet when you wake up early. You can even hear the birds chirping. We were sad for missing the sunset here, as this range is known for its sunset views when the peak turns golden as if the mountains are on fire. The highlight of this village is the Kinnaur Kailash range. The shivling rock formation stands tall, sacred, and awe-inspiring. This village is worth staying for 2 days and more, so consider staying here for a longer time when you're coming for your Spiti Valley trip. Kalpa is definitely not a destination. It is an experience that stays in your heart forever. আমরা এসে গেছি এখন কলপার ভিউ পয়েন্ট, যেটাকে সুইসাইড পয়েন্টও বলে। আর হ্যাঁ, কলপা কিন্তু খুব সুন্দর একটা গ্রাম। স্নো ছিল, আমরা আস্তে আস্তে মেল্ট হয়ে গেছে কারণ কালকে খুব সানি ছিল। বাট এখানে খুব সুন্দর ওয়েদার। বাট কালকে রাতটা প্রচণ্ড ঠান্ডা একটা রাত ছিল। মানে ইনফ্যাক্ট -24-এও কাজাতে অত ঠান্ডা লাগেনি, এখানে যা ঠান্ডা লেগেছে -14-তে। সকালবেলা -19 মতো ছিল। বাট ভিউটা এখানে খুব সুন্দর। বাট কল্পা ফেমাস কৈলাস কিন্নরের ভিউয়ের জন্য। বাট ওখানটা ওই ভিউটা সানসেটের টাইমে বেস্ট হয়। বাট আমরা তো সানসেটের টাইমে থাকতে পারলাম না, সানরাইজই দেখলাম। বাট তোমরা যদি আসো সানসেটটা মিস করো না, খুব সুন্দর গোল্ডেন আওয়ার হয় এখানে, কারণ সানটা পেছনে সেট হয় ওয়েস্টে, আর ইস্টে পাহাড়গুলো আছে, তাই একদম পাহাড়গুলো পুরো গোল্ডেন হয়ে যায়, খুব সুন্দর দেখতে লাগে। But that night, we checked into a homestay in Narkanda. And finally, there was no frozen water pipes, so we got freshened up and waited for our last dinner with the most amazing bonfire and recalled the memories and friendships we made during our little trip to the Spiti গুড Valley. মর্নিং। তো এখন আমরা আছি নারকান্ডা। আমরা কালকে রাতে পৌঁছেছি নারকান্ডা কল্পা থেকে। পৌঁছতে 8টা বেজে গেছিলো। আর হোটেলটা খুবই ভালো ছিল। এখানে তো জলের কোনো প্রবলেম নেই, গরম জল পেয়েছি, স্নান করেছি। আর সব থেকে ভালো ছিল কালকে বনফায়ার, খুব মজা করেছি সবাই। আজকে ফাইনালি ফিরছি চণ্ডীগড়। তো এখানে হচ্ছে আমাদের স্পিটি ট্রিপ শেষ। বাট নারকান্ডায় আমরা কোনো সাইট সিন করিনি। আর নো রিগ্রেটস, কারণ নারকান্ডা আমরা আগের বারও এসেছিলাম, আগের বছরই। সেটায় তখন আমি অলরেডি নারকান্ডার ওপরে ভ্লগ বানিয়েছিলাম। তোমরা যদি না দেখে থাকো আমি লিঙ্কটা অ্যাড করে দিচ্ছি, দেখে নিও। আর হ্যাঁ, সো ফাইনালি আমাদের স্পিটি ট্রিপ শেষ হচ্ছে। খুব 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 মজা করলাম। স্পিটি উইন্টার্স খুবই অসাধারণ। আর আমাকে বলা হয়েছে যে বাঙালিরা নাকি উইন্টার স্পিটি করে না, তো এইটা হতে দিও না। বাঙালিরা যারা দেখছো প্লিজ এসো আর এক্সপিরিয়েন্স করো, খুব খুব মজা হবে। আর সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো ভিডিওগুলো, আর জানিও কমেন্টে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে। দেখা হচ্ছে আবার কোনো ডেস্টিনেশন থেকে ভেরি সুন। So, my dear travelers, Spiti Valley is not about seeing places, but it's a realization. It's a journey
of expecting the unexpected. The happiness of seeing snow capped mountains and beautiful landscapes with smiling and warm hearted people around you. Driving through difficult paths or facing massive snowstorms, but at the end of the day, reaching a new destination. Sudden changing of weather and beautiful snowfalls. Starting a journey with some strangers, but returning with laughter and true friendship. Creating memories which is gonna last forever. And ending the trip with the hope of coming back again in future. This is Winter Spiti. This is our India.